If you could have one superpower, what would it be and why? It's Misa and I'm back again with another speaking session. In this session, we're going to be answering this interesting question, which is a type 2 conditional. So go ahead and grab your pen, grab your notebooks, and let's get started. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک درس اسپیکینگ دیگه که توی این درس میخوایم با هم دیگه یک سوال بسیار جذاب بررسی کنیم که اون سوال هم اینه: اگر که میتونستین یک قدرت ماورالطبیعی یا یک قدرت خارق‌العاده داشته باشین، اون قدرت چی بود؟ چی رو انتخاب میکردین و چرا؟ که در جواب این سوال ما میخوایم با هم دیگه تایپ 2 کاندیشنال ها رو بررسی بکنیم که من قبلا تو درس‌های گذشته بارها بهتون انواع کاندیشنال ها، چه حالت‌های معمولیشون چه حالت‌های میکسش رو بهتون یاد داده بودم، با هم کلی تمرین حل کرده بودیم. اما این سوال هم یه سوال جذابه که به عنوان یه آیس بریکر میتونین استفادهش کنین. مثلا توی جمع دوستاتون که نشستین میتونین این سوالو بپرسین، یخ جمع باز بشه، همه شروع کنن به حرف زدن. یه کلا سوال خوبیه برای اینکه ما بیایم کاندیشنال نوع دوم رو با هم دیگه تمرین بکنیم. اما قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم، اگر که دکمه قرمز سابسکرایبرش کلیک بکنین، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفرین خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بقیه راههای ارتباطیمون هم این گوشه هست. داخل تلگرام عکس تخته رو میتونین بردارین، کامنت اول پین شده زیر این ویدیو لینک مستقیم داره به چنل تلگرام و اینستاگراممون. داخل اینستاگرام هم که میتونین از استوری که براتون میذارم اخبار سربندی شده انگلیسی در 1 دقیقه و درس دیگه استفاده کنین. بریم سراغ درس امروز. If you could have one superpower, only one, what would it be and why? So the first answer is my own personal answer, okay? And the rest of them are just examples. Of all the superpowers I could get, I definitely choose teleportation. Of all the superpowers I could get, I definitely, without a doubt or undoubtedly, choose teleportation. I'm not sure how many of you guys are familiar with this term, teleportation or to teleport, but teleportation is when, for example, right now I'm in Toronto, Canada, and I want to go to Tehran, Iran. I close my eyes, and in a matter of seconds from Toronto, boom, I go to Tehran without actually traveling, without physically going from point A to point B. I just think about it and boom, 5 seconds later, I get to wherever I want. This is called teleportation. بچه جواب اول جواب شخصی منه که گفتم اگر که بین همه قدرت‌های خارق‌العاده‌ای که بهم میتونست داده بشه قطعاً تلپورت کردن رو انتخاب میکردم. حالا تلپورت کردن براتون توضیح دادم، یعنی بخوام از پوینت A برم پوینت B بدون اینکه واقعاً اون مسیر رو طی بکنم. بهش فکر میکنم 5 ثانیه بعد یا چند ثانیه بعد اونجا. مثلا الان تو تورنتو هم میخوام برم ایران خانواده‌ام ببینم، بوم 5 ثانیه دیگه میرم ایران. از ایران میرم فرانسه، از فرانسه میرم ایتالیا. به این کار میگن تلپورت کردن. حالا this superpower is so practical and useful and let me tell you why. There's been a lot of times when I felt depressed, I was sad, I missed my family, I wanted to go and see my parents, but to start with, I didn't have enough money to get a ticket because tickets from Toronto to Tehran are super expensive. You need to spend a minimum of $1,500-$1,600 to get a ticket, just to get the ticket. And the other thing is that flights are so long. Imagine being on a plane for like 25-26 hours. That's way too much for me. I don't have enough time to do that. In addition to all of this, I work for a company where I only have a 2-week vacation. Even if I got the ticket, even if I flew to Iran to see my parents, I'd only get to see them for like 10-12 days, which is not enough, right? But with this power, imagine, right now I'm here teaching you guys and all of a sudden I miss my parents and I'm like, okay, think of Tehran, think of your bedroom, and boom, 5 seconds later, I'm in my bedroom or I'm with my parents, I'm hugging them, kissing them, you know, so convenient. با این بچه‌ها، با این تلپورت کردن، چیزی که من براتون گفتم اینه که خیلی پرکتیکاله، خیلی کارآمده. خیلی وقتا من دلم تنگ شده، دپرس بودم، ناراحت بودم، میخواستم برم خانواده‌مو رو ببینم، ولی خب پروازهای تورنتو به تهران گرونه، بعد
$1500-600 مینیمم پول بدم، بعدش هم این که 25 ساعت توی پرواز باشم، همه این کارا رو هم بکنم، حتی اگه پروازو بگیرم و پروازو برم و تیکتم بگیرم، فقط میتونم 2 هفته ببینمشون، 10-12 روز ببینم، چون شرکت بهم بیشتر از اون مرخصی نمیده. درسته؟ ولی اگه بتونم تلپورت بکنم، الان اینجا دارم بهتون درس میدم، بعد ویدیو دلم واسه مامانم اینو تنگ میشه، مثلا چشام میبندم 5 ثانیه دیگه تو اتاق خوابم پیش مامانم، اینا هم بغلشون دارم میکنم، بوسشون میکنم، از دلتنگی خودم در میارم. Another interesting thing about teleportation, this is so interesting, listen, is that if you were to develop any other superpower like shape-shifting or, I don't know, being bulletproof or self-healing or etc., it wouldn't be long before the government actually figured out that you have this superpower. So they would come after you, they would find you, they would hold you captive in a secret place, and they would try so hard to study your superpower to eventually get it from you, or to weaponize you against their enemies. So your life wouldn't be yours anymore. But with this superpower, no one can come after you, right? You can be here, you can be in Canada, you can be in France, Italy, Greece, anywhere, anytime. یه چیز دیگه راجع به تلپورت کردن اینه که وقتی آدمای قدرت‌های خارق‌العاده‌ای دارن، گاورمنت سریع میاد اون آدما رو پیدا میکنه که به نفع خودش از اون آدما استفاده کنه. فکر کن مثلا چیزی که من بهتون گفتم، فکر کن هر سوپر پاور دیگه ای رو می‌خواستی داشته باشی، مثلا شیپ شیفت بکنی، شیپت عوض شه، یا بولت پروف باشی، ضد گلوله باشی، یا مثلا خودتو بتونی درمان بکنی، خود درمانی میتونستی بکنی واسه مثلا هر چیزی. سریع گاورمنت میومد پیدات میکرد، میومد دنبالت پیدات میکرد، توی جای مخفی نگهت میداشت و یه عالمه نهایت سعیشون رو میکردن که ببینن سوپر پاور چیه، چجوری میتونن ازت بگیرنش. ولی وقتی بتونی تلپورت کنی، هیچ کس نمیتونه بیاد دنبالت. اگر هم دنبالت باشن، تو میتونی هر جای دنیا باشی و هیچ وقت هیچ کس پیدات نمیکنه. So this is why I would definitely go with teleportation. این به خاطر همین من میرم با teleportation و اون انتخاب کنم. Another example could be the ability to absorb and retain knowledge. I'm sure you're going to love it. To absorb and retain knowledge. Imagine touching a book and have it memorized instantly, or touching a person and getting their skills immediately. یه توانایی دیگه اینه که توانایی گرفتن و نگهداری دانشه. فکر کن imagine touching a book. فرض کن به یه مثلا کتاب دست بزنی، کتاب ندارم مثلا به یه کتاب دست بزنی، با یه دست همه اطلاعاتش رو بگیری و نگه داری، دیگه فراموش نکنی. Or touching a person، یا مثلا به یه آدم خفن دست بزنی، تمام مهارت، نه که ازش بگیری اون دیگه بی مهارت شه، ولی همه مهارتش و توانایی‌هاش رو immediately بگیری. Instantly، immediately یعنی سریع فلفور بگیری ازشون. اینم خیلی قدرت خوبیه. For example, you have 5 exams this week, you haven't studied, you don't feel like studying, you're just so tired. Right before the exam, like 4 minutes before the exam, you touch your book and boom, you know everything. You pass all your exams with flying colors. You're gonna have a great life, right? فکر کن مثلا این هفته 5 تا امتحان داری، اصلا هم درس نخوندی، 4 دقیقه قبل امتحان به کتاب دست میزنی، همه اطلاعات رو جذب میکنی، همه نمره‌هات هم you pass all your exams with flying colors. یعنی چی؟ همه امتحانات رو با نمره‌های عالی پاس میکنی. I definitely go with self-healing or healing in general. This is interesting too. I definitely go with self-healing or healing in general. این یکی مثلا میگه که من خود درمانی یا کلا درمان کردن رو به صورت عموم انتخاب میکنم. For example, imagine that you get a heart attack all of a sudden and you're like, ugh, and you die. But because you have this power, you can heal yourself. A couple minutes later, you come back to life. Or you get into a car accident and doctors tell you that unfortunately you're disabled, so you cannot have a normal life moving forward. You know, that's sad news.
But because you can heal yourself, boom, you can walk again. With this superpower, not only can you heal yourself, but also you can help millions of people. And let me tell you something. If I had this power, I would do it free of charge. I wouldn't charge anyone anything. I wouldn't charge a penny for it. اگر که من این بچه دقت کنین if I had I would به اینا دقت کنین. اگر که من این پاور رو داشتم واقعا یه پنی هم کسی رو شارژ نمی‌کردم. I would do it out of charge. بدون که کسی رو شارژ کنم این کار رو براشون انجام میدادم. زنگ می‌زدم پاشو بیا مثلا فلانی رو هیل کن. بوم دست می‌زدم. خیلی واقعا پاور خیلی خوبیه. Next one. My superpower would be immortality. I don't like this one. I really don't like this one. My superpower would be immortality. I could live forever. I don't like that. I would make a great history professor as I'd know everything about human history since I've lived through all historical events. Superpower من مثلا یه مثال دیگه اینه که نامیرا بودنه. هیچ وقت نمیرم. Immortality. هیچ وقت نمیرم. که من اصلا واقعا خوشم نمیاد. I could live forever. میتونستم میبینی I could. What would it be? I could. اینا رو دقت کنیم بچه‌ها. میتونستم برای همیشه زندگی کنم. I would. میبینین دوباره I would make a great history professor as I know everything about human history. در ضمن من یه استاد دانشگاه تاریخ بسیار خوبم میشدم به خاطر اینکه همه چی راجع به تاریخ انسان‌ها رو دیگه میدونستم دیگه چون ایمورتال بودم برای همیشه زندگی کردم since I've lived through all historical events به خاطر اینکه همه وقایع تاریخی رو دیدم. But this is not my favorite. I don't want to live forever because I believe that at some point in your life you just get so tired. You're like, okay, there's nothing else that I could do. I want to die. I know, like, no one would like to die. Death is not a good thing. Even thinking about death is like, ooh, that scares me, right? But I personally don't want to live forever. I think it's just boring. Like, how old are you? I'm 500 years old. You know, it's boring. I don't like it. من خودم واقعا دوست ندارم برای همیشه زندگی کنم چون فکر می‌کنم بالاخره یه جا خسته میشی دیگه هیچ چیزی نداری که انجام بدی هیچ کاری نداری انجام بدی چند سالته 500 سال کسل کننده است. And the last one, this is your favorite. I'm pretty sure about it. I'd like to have the power of omnilingualism where I could instantly learn, speak, and understand any language fluently. I'd like to have the power of omnilingualism where I could instantly learn, speak, and understand any language fluently. من دوست دارم که توانایی قدرت omnilingualism داشته باشم. بچه omnilingualism اون قدرتیه که همه زبانها رو بلدی میفهمی و میتونی صحبت کنی. Where I could که میتونستم I could instantly learn, speak, and understand any language fluently. چرا میگم fluently که میتونستم همزمان همه زبانها رو به سلیسی کامل بفهمم حرف بزنم و صحبت بکنم و یاد بگیرم همه زبانهای دنیا. Imagine you travel to China and you speak Chinese. You go to Spain and you speak Spanish. You go to Iran, you speak Farsi. You know English pretty well, but one of the reasons that I don't like this power is that if you all knew English, you wouldn't be here. If you all knew English, you wouldn't be here. Misa wouldn't be here anymore because you would already know English, so what's the point of me being here? Right? And that's not good. چیزی که من دوست ندارم راجع به اینه که اگه همتون انگلیسی میدونستین دیگه الان اینجا نبودین منم نبودم. That's not good. I don't like it. خب there are some other superpowers like as I said like being bulletproof, the ability to be invisible or to travel in time to what else? Let me think a little bit more. Yeah, that's all I can think of right now. Yeah, that's all. So I told you teleportation, I told you self-healing, I told you about omnilingualism, to absorb and retain knowledge. You could also be bulletproof, you could shapeshift, you could
travel in time. There's a lot more. There's actually a whole list of superpowers that you could go with. So let me know in the comments below. If you could have one superpower, what would it be and why? توی کامنت های زیر به من بگین که اگر که میتونستین یک قدرت داشته باشین چه قدرتی رو انتخاب میکردین. به تمام جوابایی که من دادم دقت کنین بچه ها. If I could get, I would. Or اینجا دیدیم که چقدر پشت سر هم would be, my superpower would be, I could, I would. میبینین where I could instantly. دقت بکنین. تایپ نوع 2 به تمام جمله هایی که من گفتم دقت کنین. ولی یه چیزی رو بهتون بگم که اگر که دارین امتحان آیلتس یا هر آزمون دیگه میدین باید تایپ 2 بگین. باید این سوالو همه جاشو با تایپ 2 جواب بدین. هر جا که میخوام بگین اگر داشتم، اگر این کار میکردم، اگه فلان کار، باید تایپ 2 جواب بدین. ولی واقعا توی حقیقت توی یعنی محاوره روزمره مکالمه اصلا قواعد کاندیشنال ها واقعا بچه رعایت نمیشه و زیر پا گذاشته میشه. مثلا توی واقعا مکالمات روزمره نمیگن if I were a manager مثلا if I were a teacher میگن if I was a teacher. اگرچه ما میگیم که if I was درست نیست و بگیم if I were درسته. میگم قوانین رعایت نمیکنم ولی اگه آزمون دارین میدین و اگر میخواین درست یاد بگیرین باید همه قسمتایی که اگه داشت رو با تایپ 2 جواب بدین. تایپ 2 رو هم ویدیوشو میتونین پایین بردارین. انواع اقسام کاندیشنر ها رو همش رو ویدیوشو براتون پایین تگ کردیم. Let me know in the comment section what would you choose as your superpower. What would you choose as your superpower if you could have one. Okay? مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. بسیار ممنونیم که ویدیوهای ما رو لایک میکنین، کامنت میذارین، با دوستانتون تو فضای مجازی به اشتراک میذارین و مرسی که ویدیوهای ما رو فقط از چنل خودمون تو یوتیوب میبینین. بهم بگین که نظرتون راجع به این ویدیو چی بود و اگر دوست دارین با این گرامرهای ریز براتون اسپیکینگ های بیشتر آماده بکنم یا نه. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.